UDGAM 2025, a forum that we intend to dedicate into critically exploring the niches and the realities of honor culture and honor crimes within our legal and social framework of the society. UDGAM originally means to signal both a beginning and a call to foundational justice. Here, we merge with lived experiences that people share with us and unpack how honor manifests within our own communities, maybe within ourselves, maybe with the people we sit but we do not know. It is more for a call of recognition that we intend to create today with you together. Our goal in this symposium is very simple and very clear: to engage into dialogue over these challenges, to enlighten and to inspire reforms grounded in justice, dignity, and explore the real meaning of respect and indeed honor. We have an esteemed panel today who would help us discuss, deliberate, understand, and maybe by the end of it, broaden all our horizons of acceptance. As I begin with introducing the panelists, I take immense pride and privilege to first introduce Dr. Sudhir Misra, our chief guest of today's symposium. Sir has been with the Vigilance Authority at Calcutta Municipal Corporation. His experience in law enforcement and investigation spans over 3 huge decades and cuts across some of the country's most sensitive and complex challenges. As a retired Director General Inspector of Police and Central Bureau of Investigation, Sir has spread his experience over 3 years in policing and investigation, lent unmatched insights into the justice and the criminal system, and sought to configure the social circumstances with his practice. Sir, it is an honor to call you up on stage. Thank you so much. In reforming how the societal attitude changes towards honor culture? What do you have? What is your insights? How do you look at it? Okay, I'll break your question into 2-3 parts and answer them. First is the challenges which police face. Now, in any incident of honor crime which happens, the first thing is people don't come to report such a crime, because there is an element of fear in it. It is difficult to get a first information report also. So the police, once it gets information, has to go to the place, spot, search for a person who will give a FIR, because without getting a complaint, it is not possible for police to start the investigation. So the very first thing is reluctance in giving first information report, because in an honor crime scenario, the majority community is silent, and some of them are perpetrators. It's only the women and the lower castes who are sufferers, and there are very few of them who want to stand up and give a first information report in such a manner. Then, after the police reaches there, it has to record statements. Now, these statements, most of them would give them misleading statements. Suppress information, not give the exact information, because there's a element of fear in it. If they give right information, there will be a backlash from the society itself. Next is, when police wants to identify the culprits, no one comes up, no one gives any clue, and if police ask them to witness, to identify a witness, there's a reluctance in identifying the witnesses also. The general attitude of the community is hostile. Now, in such a hostile environment, you have to get information, get evidence,
collect evidence, and then produce it before court, and obviously arresting people. Another is the perpetrators would give a different alibi. They'll say, I was not here, I was somewhere else. And the rest of the community will support that alibi. These pose a very big challenge. Another thing is, there's a destruction of evidence. Suppose there's a mobile phone, there's a lot of investigation which is done with the help of mobile phone. The phone will be thrown somewhere, you will not get it. If there's a CCTV coverage, maybe in a semi-urban area, the coverage will be destroyed. So there's a tampering of evidence which takes place in these scenarios. One major issue is there is no special law to deal with honor crime. There is a section 101 and 103 of BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, which gives an indication of honor crime. The word honor crime is not used, but the section gives punishment to it. But there is no specific law. And when there is no specific law to deal with a particular crime which is happening rampant, then it is difficult for the investigating agency to really go after the culprit and prosecute them under that particular act. Because once there is an act, there are very specific punishments which are given in the act, and you can deal with that particular law in court very easily. Bills have been moved, but none of the bills have seen the light of the day. I think Rajasthan has brought out an act to deal with this situation. So these are the things which police are, these are the challenges which police is facing. Another of your point was protection of witnesses. Now that is a big issue. Recently in 2018, Government of India brought out a set of guidelines which gave out a witness protection scheme. Now this witness protection scheme lays out different criteria. It says that the district judge in a district will be the competent authority to decide which witness should get protection. And the witness has to apply to the district judge saying that I need protection, or the police or the family members, any one of them can apply. The district judge will decide as the competent authority, and then he'll pass an order saying that this witness requires protection. What kind of protection can police give? Various ways are described in it. Something like giving police guards to that person, to that witness, maybe relocating that person from one place to another place and giving protection to that person, holding in-camera trials, holding trials on video where the person is not present in the court, or hiding the identity of the witness in the court itself so that the accused cannot see the witness, and then ultimately changing the identity of the witness itself. That's the last resort. But there are so many ways in which this witness protection scheme has come up, and there's a specific fund also given in this witness protection scheme to the state government and to the districts. There's a cell which is to be formed in every district which will monitor the witness protection program. So a lot of these things have recently happened. Then there are safe houses. If there's a couple who is in trouble, that couple can be placed in a safe house temporarily, goes up to 1 year, where while the trial is going on, that couple can be placed in a safe house and given protection. So these are the ways in which witness protection scheme has come up. Third point was regarding what was the societal attitudes towards honor culture. How is that impactful? See, societal attitude, now
this requires a discussion, a slight discussion on sociology. I'll just tell you certain things. Now these things are mainly happening in North India, Central India, Western India. Now say Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi, Rajasthan, these are the areas where this particular crime is rampant. What is happening is the societies are not allowing marriage within the same gotra, and societies are not allowing marriages which are intercaste in nature. Our laws support intercaste marriages, say the Special Marriage Act or the Hindu Marriage Act. These acts allow for these marriages. But societies, I would not say societies, the communities, there are certain communities and the Khap Panchayats which do not allow marriages within the same gotra and outside the caste. And once this happens, they go against that couple rabidly, try to dismantle the marriage, beat them, confine them, maybe murder them also. Now, as far as now the police comes in after either things have happened or once information has gone to the police. There is a very important case, the Shakti Vahini case, which came up in Supreme Court, and a lot of directions were given in that. These directions, and it is a very important case because police got a lot of power from this case. The order of Supreme Court suggests lot many things, and it instructs that the police officer, in case of any information of a Khap Panchayat being held, then the police has to go there to the Khap Panchayat. They have to witness the Khap Panchayat, and if there is a diktat in the Khap Panchayat that some action has to be taken against a particular couple, then immediately a FIR has to be lodged against those people who gave that diktat and those people who give instructions to kill, arrest, whatever. Now, after registration of FIR, police has to investigate and arrest these people so that no violence takes place. Then there's a formation of cell. There are a lot of other things which are there in this Shakti Vahini case. But again, what I say is there is no specific law. Recently, as the panel members was telling us, there is something called National Commission for a bill for formation of National Commission for these honor killings, but that bill still has not been taken up. And now there is a need for police. Now police, there is a problem because there is a majority community. Police goes and faces this majority community. How will police tackle this community, which are up against arms, against very few vulnerable people? Only with the help of law. I'll give certain examples, some more examples later on, but this is somehow how the police tackles it. Okay, thank you so much, sir. That was indeed enlightening. But I have a twofold question to that. So when you say that the police is trying to tackle, but it is indeed difficult when they are up against people who are guarded with arms. Isn't it difficult for the community, or if we colonize the police as a community in this case, when they don't have a law to back them up, isn't it difficult to go up against such family silencing? And how much realistically can the police actually do in this case, beyond their duty? Okay. Now, see, police has the role of maintaining law and order in a place, whatever its jurisdiction, and apart from that, it has to investigate. The important point which is in favor of police is that it has got law behind it, and that fear of law has to be put into the minds of the perpetrators or those who are going to
commit this crime. I'll give you one instance. This does not relate to honor crime, but it relates to an SC/ST crime. There's a SC/ST Act which has got section 3, which gives a punishment to anyone who harasses, humiliates, tortures a member of scheduled tribe or scheduled caste community. In Rajasthan, and I read it about a few days back, Rajasthan, there was one superintendent of police. He got a complaint that one member of SC community was not being allowed to ride a ghodi, a mare, during his own marriage procession. Now that not getting a ride on a ghodi during a marriage procession is something which was detested by higher community, higher castes in that particular area. This SP said, okay, let me tackle this issue. Since that complaint came to him directly, he personally went there and he sat with the local elders there. And he told them that, listen, if you don't allow this person to ride on this ghodi in his own marriage procession, then I'll arrest you all. So there was a fear of law, and somehow the village elders, the upper caste members, the panchayat members, they reluctantly agreed to allow this person to ride the ghodi. Now this happened, and the marriage was successful, and he went with the ghodi with the bride to his home. A lot of people saw this incident happening in that area, and the upper caste, the caste who were opposing it, was silent. They were just watching. But there was a cascading effect. After this incident happened, more complaints and more requests started pouring in to the office of Superintendent of Police, saying that we also want to do this. We have not been allowed to do this for centuries, for a long time. Now we want to break this tradition. SP knew that this is going to create a big problem, but then he decided, no, I will get it done. So he called all his officers into his office and told them, any complaint which comes to you, you will personally ensure this. And you will also invite local elders, local politicians in the marriage ceremony. He gave the instruction, and then this started gradually. What was happening was the local officer in charge of the police station was attending that marriage. He was with the bridegroom, the ghodi was there, everyone was there. But the marriage went on, and this person, the bridegroom, was able to ride the ghodi. It was a major shift in that area because the lower castes were not allowed to ride the ghodi. And now in that particular district, everyone was enjoying that ride during the marriage. It was a symbolic thing, but it was a very major shift in the cultural dynamics of that district. And this was taken up by other districts also in Rajasthan. Now, this is one example of how police can also be an instrument in doing a social reform. Though police is not a social reformer, but in a way it helps. It can do certain things which others cannot do. Just one example. Then, but apart from that, if there are very serious issues, then police provides protection. There are safe houses which are now being built, particularly in those areas. The scheme, the witness protection scheme has gone everywhere. It has been spread to all the officer in charges. And then there's a police training program also which sensitizes the police officers, the constables about gender sensitization, about SC/ST issues, about crime against women, about honor killings, about witch hunting. All these things are being, the officers are being trained. So I hope I have been able to give you. Indeed, sir. That was really enlightening. I think where there is a will, there is a way. But sure, the will has to be pushed through a plunge, and the push is what society needs to encourage more and enact more on that. Thank you so much, sir. Thank you for your time. If there's anything else that you would like to close on?
I'll just tell you about one incident which happened in West Bengal, that is all. One dead body was found in a district in Murshidabad, dead body of a lady 21-22 years old, and this lady was not from that particular area. So police conducted the postmortem, and they realized on this body 2 mobile numbers were written with henna. Now these 2 mobile numbers, police took out the call details, and they finally called these numbers, and the person was picked up by a person in Mumbai. This person said that yes, I know these are my numbers. So the local police in Murshidabad called this person from Mumbai. This person came and joined the investigation, and he was able to identify the body. Now this body was of a Muslim lady with whom this Hindu person was having an affair. And this lady was not from that district. She was from a district adjoining Bihar. The person was from Bihar. So then police realized, then the police asked this person that why was she killed? She said, I was having an affair which his father and his mother, which her father and her mother were completely against it, and I feel they have killed this lady and thrown her. So then again police started trying to locate these persons. They were found in Calcutta, these 2 persons. They were driving taxis in Calcutta, father and the brother. These people were arrested, taken back to Murshidabad, interrogated, and they confessed that yes, they killed their own daughter and sister just because she was having an affair with this Hindu person. So there are implications as far as castes are concerned, Gotra is concerned, and that there are religious implications also. Witch hunting is something different, but witch hunting involves religion and society. This is more of a socio-cultural crime, whereas witch hunting, religion also comes in between, the beliefs also come in between. Anyway, I think I have taken a lot of time. Thank you so much. Thank you so much, sir. I would request you to please take your seat on the dais. Thank you so much for your time. Of preserving is that of sympathy. More or less, it's a human tendency. When we hear such instances, people respond only with sympathy, which triggers a very valuable code of such survivor leaders. However, this kind of behavior discounts the survivor's agency, their inner resources, their power and strength within. And that needs to be accepted, that needs to be violated, and that needs to be talked about. SANJOG here, in the context of they believe that if trafficking, violence and abuse are to be checked and curtailed, survivors must assume leadership roles at the policy level, make recommendations and work together towards addressing such issues which are relevant in today's day and age, have been relevant in the past, and maybe, if not tackled, shall always remain relevant. On that note, we have 2 survivor leaders with us today who are working as a part of National Consortium to strengthen anti-trafficking systems in India, Ms. Tithi Dash and Ms. Nasima Gui. To anchor the symposium in lived and shared experience, it is my deepest honor and privilege to invite the SANJOG survivor leaders, Ms. Nasima Gui and Ms. Tithi Das up on stage. Please be comfortable, take the sofa. আপনাদের কিছু নিজেদের বক্তব্য আছে আপনারা শেয়ার করতে চাইছেন সেটা বলুন আমাদের সবাই শোনার জন্য আমরা এখানে আগ্রহ করি নমস্কার আমার নাম তিথি দাস আমি এসেছি উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ থেকে আমরা 2018 সাল থেকে
ট্রাফিকিং থেকে ফেরত মহিলা প্লাস পুরুষ এবং ট্রাফিকিং এর আরো আছে ব্রাইট ট্রাফিকিং এবং ভায়োলেন্সের শিকার যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করছি 2018 সাল থেকে। তো শুধু তাদের রাইটস নিয়ে নয়, আমরা তাদের সমস্ত রকম অধিকার এবং তাদের পাশাপাশি তাদের যে মেন্টাল হেলথ ইস্যুগুলো আছে সেই সবগুলো নিয়েও আমরা কাজ করছি এবং তার পাশাপাশি আমরা পলিসি নিয়েও কাজ করছি ইন্টারন্যাশনাল এবং ন্যাশনাল লেভেলে। তো আজকে আমার অভিজ্ঞতা আমি এখানে শেয়ার করতে এসেছি। আমি অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট বা এইচডিএস কাজ করতে গিয়ে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে আজ আমি আপনাদের সঙ্গে সেটাই শেয়ার করছি। অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিটের সাথে কাজ করতে গিয়ে যখন ইন্টারস্টেট ইনভেস্টিগেশনে আমরা গিয়েছিলাম অন্যান্য সার্ভাইভারদের রাইটস নিয়ে কাজ করার জন্য, তো তারা যেভাবে সাপোর্ট করে এবং যেভাবে কেসগুলোকে দেখে এবং তদন্ত করে সেরকম ভাবে আমাদের লোকাল যে পুলিশ বা লোকাল যে এসডিও এখন যারা ফর্ম হয়েছে তারা কিন্তু সেরকম ভাবে কাজ করে, সেক্ষেত্রে তাদের তদন্ত কিন্তু পিছিয়ে যায় এবং তাদের যে ফল পাওয়ার কথা বা তাদের যে পানিশ পাওয়ার কথা ট্রাফিকাররা আছে তারা কিন্তু সেইভাবে পায় না। তারপরেও এসডিও যেমন মানে সাপোর্ট করে সেই ক্ষেত্রে তারা যেমন ভিকটিম কম্পেনসেশনের ক্ষেত্রে খুব সুবিধা হয়। আমাদের কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি বা ডালসার যেসব লয়াররা আছে তাদের কিন্তু সঠিক ধারণা নেই ভিসি কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয়। আমাদের ন্যাশনাল লেভেলে বা আমাদের এনজিও লেভেলে এরকম একটা মানে লয়ারদের একটা গ্রুপ আছে তাপ্তিশ, তো সেখান থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি এবং বুঝতেও শিখেছি যে আমরা আমাদের অধিকার কি করে ছিনিয়ে নেব এবং আমরা আমাদের আওয়াজটাকে আরো কিভাবে শক্তিশালী করব। তো আমরা শুধু ইন্ডিয়াতে না, ইন্ডিয়ার বাইরে বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলেও আমরা ফর্ম তৈরি করেছি এবং আমাদের 4000 জন সার্ভাইভারদের নিয়ে আমরা একটা ফর্ম তৈরি করেছি ন্যাশনাল লেভেলে। সেখানে শুধু সেক্স ট্রাফিকিং বা হিউম্যান ট্রাফিকিং এর সার্ভাইভাররা নেই, আর একটা বিষয় আমরা সব জায়গায় মানে আইনি ভাষায় আমরা সার্ভাইভার বা ভিকটিম কথাটা সবসময় ব্যবহার করি, কিন্তু আমরা কোনো সময় বলি না যারা ভুক্তভোগী তাদেরকে কোনো সময় আমরা মানুষ বলি না। এটাই সব থেকে একটা বড় মানে খারাপ লাগার বিষয়। তো এই আমরা মানে আজকে এখানে নতুন না, আমরা বিভিন্ন প্রকার বিভিন্ন কনফারেন্সে নিজেদের আওয়াজ তুলে ধরে যে কথা বলছি, এটা মানে অনেক বড় পাওয়া আমাদের কাছে। তো আমরা যে 4000 জন সার্ভাইভারদের একটা ফর্ম তৈরি করেছি সেখানে শুধু বললাম যে ব্রাইট ট্রাফিকিং বা সেক্স ট্রাফিকিং বা হিউম্যান ট্রাফিকিং এর কেউ নেই, সেখানে নানান রকম ট্রাফিকিং এর শিকার এমনকি পুরুষ ট্রাফিকিং এর অনেক সার্ভাইভার বা মানুষ আছে। তো তাদের রাইটস নিয়ে তাদের সমস্ত প্রকার মেন্টাল হেলথ ও লিগাল সাপোর্ট সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং আমরা চাইছি যে আমরা একটা আইন বা পলিসি বানানোর চেষ্টা করছিলাম যেটা টিওপি বা টপ বিল বা ট্রাফিকিং ইন পারসন বিল বা ট্রাফিকিং অন পারসন বিল, সেটা শুধুমাত্র আমাদের কেন্দ্র সভায় আমরা বিভিন্ন পলিসি মেকারদের সাথে কথা বলেছি, বিভিন্ন প্রকার কথা বলেছি এবং সেটা কেন্দ্র সভায় উঠেছে, মনসুন সিজনে পাসও হয়েছিল। কিন্তু কিছু কিছু পলিসি যেমন আমাদের পলিটিশিয়ান আছে তাদের ক্ষেত্রে অনেক বাধা সৃষ্টি করেছে বলে আমাদের রাজ্যসভায় সেটা পাস করতে পারেনি। তো আমরা চাইবো মানে আমরা অনেক লেটার বা অনেক কিছু সাবমিট করেছিলাম অনেক জায়গায়, আমরা চাইবো যে আপনারা এই ধরনের আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বিজয়িনী উত্থান সোশ্যাল মিডিয়া পেজে গিয়ে আমাদের লিঙ্কডিনও পেজ আছে, আপনারা গিয়ে একটু ফলো করবেন, দেখবেন আমরা কিভাবে কাজ করি। তো সেই বিষয়গুলো যদি নিয়ে আপনারা একটু ভাবেন বা আমাদের সাপোর্ট করেন তাহলে আমরা আমাদের আওয়াজটা অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবো। তাছাড়া এই যে ট্রাফিকিং বা এই যে দুষ্কৃতিমূলক কাজগুলো চলছে আমাদের মানে কি বলবো আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখন 1 নম্বর ট্রাফিকিং এর ক্ষেত্রে, সেটা কিন্তু মানে আমরা জানি কিন্তু কোনো জায়গায় আমরা সেটা স্বীকার করি না, আমরা আমাদের বাংলাটাকে সবসময় পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ দেখাতে চাই। আর আমাদের 1 নম্বরে আছে চাইল্ড ম্যারেজের জন্য। আমরা আগে যখন চাইল্ড লাইন ছিল তখন কিন্তু চাইল্ড ম্যারেজ হলে আমরা নানা রকম কেস করতে পারতাম বা কথা বলতে পারতাম, এখন যখন চাইল্ড লাইন বা যখন মানে আমাদের সাব ডিভিশন লেভেলে ছিল তখন কিন্তু ভালো কাজ হতো, যখন এখন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে চলে গেছে তখন কিন্তু আমরা কোনো প্রকার সহায়তা পাই না, বা আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি আছে তাদের থেকেও কিন্তু সেরকম ভাবে কোনো সহায়তা পায় না, তাদের সেই মতো ট্রেন নেই বলে। কারণ একজন হায়ার কোর্টের লয়ার সবসময় হায়ার করা আমাদের পক্ষেও সম্ভব না। তো আমরা বলবো মানে আমাদের চাওয়া যেটা সরকারের থেকে বা আমাদের প্রশাসনের থেকে, প্রশাসন যদি আজকে সচেতন থাকতো তাহলে আজকে হয়তো আমরা এই জায়গায় থাকতাম না, আমরা অনেক বড় জায়গায় আরো পৌঁছাতে পারতাম, আমাদের অনেক আশা ছিল। তো আমরা চাইবো যে আপনারা আমাদের সাথে থাকুন এবং আমাদের আওয়াজটাকে আরো শক্ত করুন এবং
আমাদের সাপোর্ট করুন। গুড আফটারনুন সবাইকে। আজকে এই মঞ্চে আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য উদ্গাম টিমকে অনেক ধন্যবাদ। আমার নাম নাসিমা, আমি উত্থান লিডারের একজন সদস্য। আজকে আমি নিজেকে একজন লিডার বলে দাবি করতে পারি, তার কারণ একমাত্র হচ্ছে যে আমি নিজে আওয়াজ তুলতে শিখেছিলাম। যদি একজন সার্ভাইভার রেস্কিউ হয়ে ফিরে আসার পরে সে ঘরবন্দি হয়ে থাকে, তাহলে সে কিন্তু তার নিজের অধিকার কখনোই ফিরে পাবে না। কিন্তু আমাদের সমাজ, আমরা যেখানে বাস করি, তারা ভাবে একজন সার্ভাইভার, বিশেষ করে একজন মেয়ে, সে যখন রেস্কিউ হয়ে ফিরে আসছে তার চুপ থাকাটা সমাজের বুকে সম্মান। যদি সে চুপ থাকছে তাহলে তাকে এবং তার পরিবারকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে। সে যদি চুপ থাকছে তাহলে সমাজ মেনে নিচ্ছে যে না ঠিক আছে, এর দোষ করেছিল বলে এর চুপ থেকে গেছে। কিন্তু যখনই একজন সার্ভাইভার চুপ থাকছে, যে তার ট্রাফিকার, যে অপরাধ করেছিল, সে কিন্তু খুলেআম ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার কোনো রকম কোনো শাস্তি হচ্ছে না। তো আমরা চাইছি কোনো সার্ভাইভার যদি কেউ রেস্কিউ হয়ে ফিরে আসছে, সে যেন চুপচাপ ঘরে বসে না থাকে। কারণ একজন সার্ভাইভারের সব থেকে বড় হাতিয়ার হচ্ছে তার নিজের আওয়াজ। যখন কোনো রকম কোনো সরকারি স্কিমের প্রয়োজন হচ্ছে, যখন তার হয়ে অন্য কেউ গিয়ে চাইছে যে একজন সার্ভাইভার রেস্কিউ হয়ে ফিরে এসছে, তার বিভিন্ন স্কিমের প্রয়োজন আছে, তার শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন আছে, তার মেন্টালি প্রবলেম আছে, সেগুলো তাকে দেখভাল করতে হবে। অনেক সময় এটা আমরা শুনেছি, বিভিন্ন সার্ভাইভারের সাথে কাজ করে অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে নিজেদের মধ্যেও, যেটা এটা শুনেছি যে যখন তার প্রবলেম হচ্ছে সে কেন এসে এখানে চাইছে না। যদি একজন সার্ভাইভারের মানসিক সমস্যা হচ্ছে, সে কেন এসে কথা বলছে না। কিন্তু সমাজ যে তাকে আটকে রেখেছে, এটা কিন্তু কোনো ডিউটি বিয়ারার দেখতে চায় না বা তাদের নজরে এটা আসে না। তো আমরা যে মেনলি যে কাজগুলো করি, যখন কোনো সার্ভাইভার রেস্কিউ হয়ে ফিরে আসছে, সে যাতে তার নিজের অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারে, সে যাতে তার নিজের লড়াইটা নিয়ে লড়তে পারে, আমরা তাকে সাপোর্ট করি পুরোপুরি ভাবে। আমরা আর্থিকভাবে কোনো রকম কোনো সহায়তা করতে পারি না, কিন্তু তার মেন্টালি, তার ফিজিক্যালি, তার কেসের জন্য যদি কোনো রকম কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি তার পাশে আছি। আমরা জানি যখন একজন সার্ভাইভার ফিরে আসে, তার মানসিক অবস্থা কেমন থাকে, সে চায় না বাইরে কোনো মানুষের সাথে কথা বলতে। তো একবার থেকে 5 বার গিয়ে কিভাবে তার সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে, কিভাবে তার সাথে নিজের কথাটা বলে তার কথাটা শুনতে হবে, যাতে সে তার নিজের অধিকারটা ফিরে পায়, সেই কাজগুলো কিন্তু আমরা করে থাকি। আমরা টিভি একটু আগে শেয়ার করছিল যে আমরা ইলফাত বলে একটা ন্যাশনাল ফর্ম তৈরি করেছি। সেখানে 4000-এর বেশি সার্ভাইভার আছে, এবং সেখানে শুধুমাত্র কিন্তু ট্রাফিকিং সার্ভাইভার নয়, সেক্স ট্রাফিকিং আছে, সেখানে চাইল্ড ম্যারেজ ট্রাফিকিং আছে, সেখানে যারা অল্প বয়সে কাজ করছে, চাইল্ড লেবার, সেরকম সার্ভাইভার আছে, বহু সার্ভাইভার মিলে। আমরা শুধুমাত্র ওখানে মহিলা নয়, পুরুষও আছে, সবাই মিলে কিন্তু আমরা এই অধিকারকে নিয়ে কাজ করছি। আমরা চেয়েছিলাম এমন একটা ল বা পলিসি আসুক যেটা কমিউনিটি বেসড রিহ্যাবিলিটেশনের উপরে কাজ করবে। যখন একটা সার্ভাইভার রেস্কিউ হয়ে ফিরে আসছে, তার কমিউনিটি ফিরে আসা মানেই কিন্তু তাকে রিহ্যাবিলিটেশন হচ্ছে না। আমরা যখন ডিউটি বিয়ারারের কাছে যাচ্ছি, সেখান থেকে হয়তো কিছু জিআর তাকে দেওয়া হচ্ছে, কিছু পোশাক তাকে দেওয়া হচ্ছে, ত্রিপল তাকে দেওয়া হচ্ছে। এটা কি একজন সার্ভাইভারের জন্য যথেষ্ট? একদমই নয়। আমরা চাই যে সার্ভাইভার ফিরে আসছে, তাকে পুরোপুরিভাবে তার কমিউনিটিতে তার নিজস্ব একটা কমিউনিটি বেসড রিহ্যাবিলিটেশন পলিসি থাকুক, যেখানে সে তার নিজের অধিকারটা নিয়ে লড়তে পারবে। তার একটা থাকার নির্দিষ্ট জায়গা থাকবে, তার একটা ঘর থাকবে, যেখানে তার পরিবার যদি তাকে অ্যাকসেপ্ট না করছে, তার কমিউনিটি যদি তাকে অ্যাকসেপ্ট না করছে, সে যেন সেই জায়গাটা থেকে তার লড়াইটা চালিয়ে যেতে পারে। আমরা তেমন সার্ভাইভারের পাশে থেকে কাজ করছি। আমরা চাইবো যে আপনারা আমাদের সাথে এগিয়ে আসুন, কারণ আমরা যখন পশ্চিমবঙ্গে উত্থান গঠন করেছিলাম, তখন শুধু আমরা উত্থানই ছিলাম, বাকি আদার্স কোনো কালেক্টিভ ছিল না। আস্তে আস্তে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখন 4টে থেকে 5টা কালেক্টিভ তৈরি হয়েছে। আমরা চাই আপনারাও আসুন, আমাদের সাথে যোগ দিন, এবং এই লড়াইয়ে একসাথে হয়ে আমরা সঙ্গী হয়ে চলি। কারণ ট্রাফিকিংটা ভীষণ বড় একটা ইস্যু। শুধুমাত্র ট্রাফিকিং নয়, এখানে অনেক ইস্যুর কথা হচ্ছিল, অনেক চাইল্ড ম্যারেজ নিয়ে কথা হচ্ছিল, একটা ধর্ম থেকে আরেকটা ধর্মে বিয়ে হলে কি কি সমস্যা হয় সে বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। তো সেই জায়গা থেকে বলবো যে আমরা সবাই মিলে যদি একসাথে না লড়তে পারি, তাহলে আমাদের লড়াইটা কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমরা চাই সবাই মিলে একসাথে যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, আমরা এমন একটা ল বা পলিসি আনতে পারি যেখানে শুধুমাত্র সার্ভাইভারের অধিকার, সার্ভাইভারের দাবি নিয়ে কথা বলবে। তো একজন সার্ভাইভার যদি সে নিজের কাঁধে এই দায়িত্বটা তুলে নেয়, যে সে যদি মনে করছে যে এই দায়িত্বটা শুধুমাত্র তার, তাহলে কিন্তু সে কখনো তার ন্যায্য অধিকার, ন্যায্য বিচার ফিরে পাবে।
পাবে না। তাই আমাদের প্রত্যেককে উচিত তার যে দাবি, তার সে চাইছে সেটা আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে নেওয়া, এবং তার যে ট্রাফিকার বা তার যে অপরাধ করেছে, যে অপরাধী, তাকে যাতে আমরা সবাই মিলে শাস্তি দিতে পারি। তো আমি চাইবো আপনারা আমাদের সাথে এগিয়ে আসুন। আজকে এখানে যেসব স্টুডেন্টরা আছে, অনেকে হয়তো আগামী দিনে কেউ জাজ হবে, কেউ উকিল হবে, কেউ পুলিশের কোনো ডিপার্টমেন্টে যাবে। তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, যখন একজন সার্ভাইভার ফিরে আসছে এবং তাদের কাছে যাচ্ছে তার নিজের অধিকার নিয়ে, তার শারীরিক বা মানসিক সমস্যা নিয়ে যখন যাচ্ছে, আর তারা যেন সেই সার্ভাইভারটাকে গুরুত্ব দেয়, এবং তাদের যে মনে যেটা আছে সে বলতে পারে না, যে তার মধ্যে কি চলছে, সে বলতে পারে না লজ্জায়, সে বলতে পারে না ভয়ে, সমাজ তাকে কি বলবে, সেই ডিউটি পেয়ার তাকে কি বলবে। তো সেই জায়গায় নিজেদের মধ্যে অনেক অভিজ্ঞতা তৈরি হচ্ছে, আপনারা এখানে পড়াশোনা করছেন, নিজেদের মধ্যে অনেক জ্ঞান আছে, সেই জায়গা থেকে একটু বোঝার চেষ্টা করবেন একজন সার্ভাইভার যখন ফিরে আসছে তার মধ্যে কি কি ধরনের সমস্যা চলছে। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার বলার ছিল, এবং আমি আবারও ধন্যবাদ করছি সবাইকে যে আজকে এই মঞ্চে আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমি অনেক খুশি যে নিজের কথা এখানে তুলে ধরতে পেরেছি, আমার যে সার্ভাইভাররা আছে যাদের সাথে কাজ করি তাদের বিষয়টা এখানে তুলে ধরতে পেরেছি। তো সবাইকে ধন্যবাদ। যদি কোনো রকম কারো প্রশ্ন থাকে যে কিভাবে আমরা কাজ করছি, কোন কমিউনিটিতে আমরা কাজ করছি, যদি কোনো রকম কোনো জানার বিষয় থাকে অবশ্যই এটা প্রশ্ন করতে পারেন, বা আমাদের ইমেল আইডি আছে উদ্যান সার্ভাইভার কাউন্সিল, সেখানে আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। তো আমি ধন্যবাদ সবাইকে, আমি এখানে শেষ করছি। আরো একটা বিষয় আমার বলার, আমরা যখন কারোর প্রতি অন্যায় ঘটে আমরা কিন্তু আঙুলটা তার দিকেই ঘোরাই, যে অন্যায়টা করে আমরা কিন্তু তার দিকে আঙুলটা কোনো সময় তুলি না, যে ভুক্তভোগী তার সহমর্মী কিন্তু আমরা হয়ে উঠতে পারি না। তো আমরা চাইবো যে আপনারা প্রত্যেকে, আপনাদের মানসিকতা তো সবার সমান না, আমরা চাইবো যে আপনারা সবাই সহমর্মী হয়ে উঠুন, এবং আমরা নতুন আজকে আমরা সার্ভাইভার ছিলাম, এখন আমরা কমিউনিটি চেঞ্জ মেকার হিসাবে কিন্তু কাজ করছি। তো আমরা নতুন নতুন প্রকল্পে কাজ করছি, প্রজেক্টেও কাজ করছি, নিজেরা বাজেট বানাচ্ছি, প্রজেক্ট লিখছি, নিজেরা কাজ করছি। এরকম শুধু আমরা আজকে দুজন এসেছি এটাই নয়, আমাদের উত্থান বিজনীতে এরকম প্রচুর লিডার আছে, প্লাস ন্যাশনাল ফর্মে বলে আমাদের 4000, আরো বাড়ছে আমাদের সংখ্যা। শুধু যে ওখানে ট্রাফিকিং রিলেটেড ইস্যু সেটা নয়, নানান রকম সমস্যার যারা জড়িত তারা আছে। তো এটাই বলার ছিল। আর উত্থান সার্ভাইভার্স কাউন্সিল এবং বিজনী সার্ভাইভার্স কাউন্সিল মিলে আমরা পলিসি আনার চেষ্টা করছি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের এতে। আমরা চাইবো আপনারা আমাদের সহযোগিতা করুন। আরো একটা বলার বিষয় ছিল, আমরা তাপ্তিশ রেজিলিয়েন্ট কমিউনিটি বা জেন্ডার ভেরিয়েন্ট বা লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় মানুষদের নিয়ে প্রোগ্রাম চালাই। আমরা দেখেছি কাজ করতে গিয়ে ট্রাফিকিং বা সেক্স ট্রাফিকিং এর মানুষদের বা ভুক্তভোগীদের নিয়ে সবাই ভাবে, কিন্তু যারা লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় মানুষ তাদের নিয়ে কিন্তু কেউ ভাবে না। তো আমরা যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে, আমরা যেহেতু আমাদের অধিকার নিয়ে লড়াই করছি, আমরাও চাইছি যে ওরা ওদের অধিকারটা ফিরে পাবে, ওদেরকেও যেন সবাই সম্মান করে, সবাই সম্মানের চোখে দেখে। তো আশা রাখবো আপনারাও আপনাদের আশেপাশে এমন কোনো ব্যক্তি বা মানুষকে যদি দেখেন, আপনারা তাদের সহানুভূতি না সহমর্মীর চোখে দেখবেন। থ্যাংক ইউ। আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে, করবো? যেরকম আপনারা বললেন যে সহমর্মীর চোখে দেখবে আর সহানুভূতির চোখে নয়, তাই তো? কিন্তু অনেকে যাদের সাথে এরকম ঘটনা ঘটে, ধরো কোনো বাচ্চা মেয়ের বাড়িতেও অনেক সময় মোলেস্টেশন হয়, বুঝতে পারে না, অজান্তে জিনিস ঘটে। তো ওরকম সিচুয়েশনে বা ওরকম যদি কোনো ফ্যামিলির মধ্যে ঘটছে, বা ধরো অন্য কোনো সার্ভাইভার অন্য কোনো সিচুয়েশনে কোনো রকম ওর সাথে ঘটনা ঘটেছে, তো আপনারা ওরকম সার্ভাইভারদেরকে কি বলতে চাইবেন? ওরা ওই সাহসটা, আপনারা তো খুব এখন সাহস জুটিয়ে এই পজিশনে এসছেন, যেটা সত্যি খুব এনকারেজিং সবার জন্য। অনেক পেশেন্স লাগে, অনেক হিম্মত লাগে, কিন্তু অনেকে তো পারে না। তো ওদের জন্য ওরা কি করে আগে আসতে পারবে? আপনাদের স্টোরি থেকে ওরা কি করে শিখতে পারবে? যদি ওদের কিছু বলতে পারবেন। অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা শেয়ার করছি যে আমরা প্রপোজাল নিয়ে কাজ করি, বিভিন্ন ধরনের প্রপোজালের উপরে কাজ করছি, আমরা নিজেরা লিখি প্রপোজাল। তো আমরা একটা প্রপোজালের উপরে কাজ করছি, সেটা হচ্ছে তাপ্তিশ রেজিলিয়েন্ট কমিটি, যেখানে ট্রাফিকিংটা আমরা শুধু বলছি যে ট্রাফিকিং হচ্ছে কোনো রকম কোনো কাজের ইস্যুতে বা কোনো রকম কোনো সম্পর্কের ইস্যুতে, বিয়ের একটা ইস্যুতে, কিন্তু কোথাও যেন আমরা এটা ফেস করেছি যে পরিবারের যে সম্পর্ক সেখান থেকেও ট্রাফিকিংটা হচ্ছে।
তো আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে যে পরিবারের মধ্যে বাবা মা বা অ্যাডোলেসেন্ট যারা আছে তাদের মধ্যে সম্পর্কটাকে কিভাবে স্ট্রং করা যায়। তো এই ইস্যুর উপরে কাজ করছি আমরা গত 2 বছর ধরে, এটা নিয়ে কাজ করছি যাতে করে এই যে পরিবারে একে অন্যের প্রতি একটা লজ্জা, একটা ভয়, যে আজকে আমি স্কুলে গেছি, টিচার আমাকে মেরেছে, তার কারণ হচ্ছে আমি ঠিকঠাকভাবে পড়াশোনাটা করে যাইনি, কিন্তু সেটা আমি বাড়িতে এসে বলতে পারছি না আমার বাবা না মাকে। যদি আমি বলি তাহলে হয়তো আবার পিটাবে মা, কেন তুই পড়ে যাসনি, কেন তুই এটা করিসনি। তো এই যে একটা নিজেদের মধ্যে ভয়, একটা নিজেদের মধ্যে লজ্জা, এই জিনিসটাকে কিভাবে তারা তাদের পরিবারের মানুষের সাথে শেয়ার করতে পারে, বা পরিবারে যদি কোনো রকম কোনো একটা বড় কিছু কোথাও জমি কিনা, ফ্ল্যাট কিনা বা এই ধরনের বিষয়গুলো যখন আলোচনা হচ্ছে, বাবা মা বলছে যে ও তো এখন ছোট আছে, ওর থেকে কি বা মত নেবো, ওর মতটা নিতে হবে না, আমরা নিজেরা যেটা ভালো বুঝছি আমরা সেটাই করি। এই বিষয়গুলো নিজেদের মধ্যে না করে যাতে একে অন্যের প্রতি শেয়ার করা, মানে অভিভাবক যারা আছে তারা বাচ্চাদের শেয়ার করছে, বা অ্যাডোলেসেন্ট যারা আছে তারা মা বাবাকে শেয়ার করছে। তো এই বিষয়গুলো আমরা বিভিন্ন টুলের মাধ্যমে, বিভিন্ন ট্রেনিং এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছি। আমরা দেখেছি এরকম কিছু কিছু কমিউনিটি আছে যাদের মধ্যে এই দুর্বলতা খুব বেশি। তো সেরকম কিছু কমিউনিটি দেখে আমরা বেছে নিয়েছি যেসব কমিউনিটির মধ্যে আমরা সম্পর্কটাকে স্ট্রং করতে পেরেছি। তো যখনই এরকম কিছু দেখা যাচ্ছে যে কমিউনিটির মধ্যে এরকম কোনো সমস্যা বা ইস্যু হচ্ছে, সেখান থেকে আমাদের কাছে সংবাদ আসছে, আমরা জানতে পারছি যে কোনো রকম কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা। এবং যখন রেস্কিউ হয় সেই কমিউনিটিতে ফিরে আসছে, যেটা আপনি প্রশ্ন করছিলেন যে সহকর্মী মানে আমরা যখন তাকে মায়ের চোখে দেখবো না, আমরা তাকে মানে যে একটা সার্ভাইভার হয়ে ফিরে এসে আমরা তাকে দয়া দেখাচ্ছিলাম, দয়া না দেখিয়ে তার পাশে থেকে কিভাবে তাকে সাপোর্ট করা যায়। তো সেই জায়গা থেকে একজন সার্ভাইভার সে কিন্তু দয়ার পাত্রী না, আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি, একজন সার্ভাইভার সে দয়ার পাত্রী না। একজন সার্ভাইভার হচ্ছে সমাজের এমন একজন মানুষ যে এমন একটা জায়গা থেকে উঠে এসেছে যার সাপোর্টটা সবসময় প্রয়োজন একজন মানুষের। যখন একটা সার্ভাইভার রেস্কিউ হয়ে ফিরে আসছে, আমরা সবসময় তাকে ঘৃণার চোখে দেখছি। যখনই কেউ বলছে সার্ভাইভার, তার মানে আমরা একটা ফিরে দেখি তো কেমন সে, মানে কি হয়েছে তার সাথে। সার্ভাইভার মানে আমরা ভেবেই নিই যে ও কোথাও থেকে কোনো প্রোফেল থেকে উঠে এসছে, মানে বাংলা ভাষায় যেটাকে বলে যে সেক্স কোনো রকম কোনো হয়েছে সেখান থেকে উঠে এসছে। তো এই যে একটা মানে সমাজের একটা মেন্টালি একটা ঢুকে রয়েছে, আমরা শুরু থেকেই দেখে আসছি, এটা জন্মকে চলে আসছে, আমাদের মায়ের নামেলেও ছিল, আমাদের দিদাদের নামেলেও ছিল এই বিষয়টা, যে কোনো রকম কোনো সমস্যা হলে যার প্রতি হচ্ছে আমরা তাকেই দোষারোপ করছি। তো এই বিষয়টাকে চেঞ্জ করে কিভাবে যে মানে এখন প্রমাণ করতে হচ্ছে যে একজন সার্ভাইভার প্রমাণ করছে আমি আমার দোষ না, যে ট্রাফিকার ছিল তার দোষ, কিন্তু আমরা চাই এটা ঘুরে একজন ট্রাফিকার বলুক যে আমি ওকে পাচার করিনি বা আমি ওকে নিয়ে যাইনি। এই চেঞ্জটা আমরা আমাদের কমিউনিটিতে, আমাদের দেশে আনতে চাই, যে একজন ট্রাফিকার প্রমাণ করুক যে না এই অন্যায়টা আমি করিনি। তবে গিয়ে কিন্তু একজন সার্ভাইভার যে আছে তার ন্যায্য অধিকার, তার ন্যায্য পুনর্বাসন সে তখনই পাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সত্যি খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে, আর অনেক সাহস লাগে, আপনারা এলেন আজকে, আপনাদের টাইম দিলেন, তার জন্য আমরা খুব কৃতজ্ঞ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আরো কিছু আপনাদের বলা নেই? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আই থিঙ্ক আ বিগ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ফর দেম। Immense courage, and we have to respect that how they came and they addressed this. And it's lovely to be here. I should be very brief because there's nothing much to share in terms of after what Sir has said and my peers here. The problem with honor culture etc. is that we need to look at it from the lens of gender and definitely through the lens of caste, class etc. And when we look at it from that lens, we realize that it's a construct which is sort of steeply mired in a lot of complexities. So right from the age when a child is born, the kind of messages that a child gets, it's not just through classroom teaching, but it's just the messages that you get. When a boy is often reminded that you're the protector, you're the provider, you're the protector, you're the person who's going to be protecting, and the girl is reminded that you're the embodiment of, you're the symbolic embodiment of honor, right? Therefore, the way you dress up, the way you walk, the way you talk, what you do is all what actually contributes to it. So I think
reversing it, in a way, would require a lot of very conscious efforts, and not just on the part of NGOs or through CSR, but through parents. It's one of the toughest roles that we all play, right? Through schools, teachers, through peers, when we are growing up. So therefore, this whole exercise of, how do you deconstruct, how do you unlearn these things is really, really very tough. And we do that, I'm just clubbing some of the, answers. What are some of the ways in which we can attempt doing it? But it's a tough one and it will take years, right? Say for instance, instead of, we often have adolescent groups, right? So we have groups of girls, groups of boys, have mixed groups. Where they can talk about their vulnerabilities, where they can seek each other's support. And I think for us, that engagement space, that safe space has been a huge, huge source of learning. Reason being that, we realize that these notions of prevention or this fear of crimes happening can lead to children dropping out of school. Because, the school is far, your school ends at 5 o'clock, it gets dark in the east, and therefore, let's not, the minute a girl attains puberty, stay at home. This fear of crime in itself is such a big, it's a huge deterrent. In fact, there are studies which have been done, and right now I don't have the note where I could have quoted who the authors are, but this was based on secondary data, where 2 professors, one from the University of Warwick, who now incidentally teaches in NLS Bangalore, she and her colleague, who at that point used to teach in IIM Bangalore, they saw that there's a link between children's age of marriage and the crime rate, the perceived crime rate in that area. So, while this may not lead to crimes actually happening, but the way it sort of just, draws that boundary for girls, and boys as well. For instance, this is not exactly the point is that the construct on which honor is premised. I met children in Bihar, and where we saw that many of them who go to the Bangalore making factories in Gujarat and work, they said that, why do you go? Because they don't want to see the kind of pain due to poverty at home. It's painful to see the home being sort of, indebted, the parents being indebted, or the elder brothers being indebted. That too is part of this system, which tells this boy that, look, you're supposed to be a provider. So therefore, in cases like honor crime, we often look at the man, the boys as sort of, the enemy. That too is probably not, the way it is meant to be, because they're part of the system. They're getting these messages, right? You're the breadwinner. You have to provide. You have to protect. So that in itself is problematic, which needs to be addressed, and there are ways. For instance, when we look at, we lay a lot of emphasis these days on education, on outcomes of, maybe you're in class 5, you can't read the text of class 2. Indeed, these are concerns. But a greater concern is that, is there enough investment in developing, our life skills, which are to do with critical thinking, where we question what we learn, or where we question what we are taught. What about the stereotypes that we grow up, acquiring? I mean, those stereotypes too are extremely, like for instance, my daughter, she had never seen, she's in class 10 now, but when she was in class 1 or 2, she had to write what does your mother do, what does your father do, and she's never seen me cooking. But she wrote,
that my mother cooks, and which is the dangerous role that, our mindset plays. And I think a lot of work, therefore, in the realm of life skills, in the realm of critical thinking, which is again a very important part of life skills, is very important. And not questioning wherever possible, and we are worried when, say, our students, adolescents with whom we're constantly working, when they say they've stopped child marriages, etc., we are worried as to how will they be treated. Will they be safe? These are worries that we have. At the same time, these are things that we also work with several stakeholders. And I think parents, teachers, etc. are very, very important stakeholders. We've got to work with them. Therefore, in our whole approach of work on the ground, we cannot see the child in isolation. We have to work with these stakeholder groups who play a very, very important part in the lives of children. So therefore, this honor killing, crimes, we work more on the preventive part. And we hope that, if there are, we look forward to a time when laws related to this will no longer be needed, So, yeah. Okay, ma'am, thank you so much. I have a small question. When we recognize these issues, they are very deep-rooted. The stigma is very strong. So when you are dealing, especially with adolescents, with such organizations, how are you trying to look at it so that if today we take back home, we also look at it from a different way? I'll also club another point. So when there is a stigma or a conditioning, okay, and let's say a girl voices up for that conditioning, ami eta korbo na, or no, that why should I only cook, my brother should cook as well, then most of the times, more often than not, she's also shunned down that khub beshi hocche, So how do we tackle these situations, and what is the approach that we should be taking, or what is the outlook we should imbibe in ourselves, if you could? I think one simple thing would be the need for working not just with girls, but also with boys. I mean, the entire journey will be incomplete if we work only with, say, girls, right? Because we have a lot of programs which are to do with girl child education, girl child empowerment, etc. Now, in itself, there's a it doesn't fulfill the kind of strategies that we actually need, or the outcomes that we actually need. And therefore, our work largely is with multiple stakeholders. We have to work with a parent. We cannot not work with a parent. Because otherwise, the child will be snubbed at every step. Child can be beaten. I mean, there could be an honor crime happening because the child might actually ask too many questions or want to do things which the family thinks is going to bring down the honor of the of the family or the community, right? So I would say the most important thing is not just work with the girl, work with people who are in her lives. That is very insightful, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for sparing your time. It was great listening to you. We hope we get to hear more from you on more such occasions. It is a delight to have you. I'm so glad once again for a student group in a law college where most law students are chasing corporate law, and there's nothing wrong in it, actually picking up this as a theme. That makes me feel very good. Thank you very much, everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Moving on, allow me. Allow me to now welcome Ms. Nivedita Bhattacharjee, a mental health practitioner, director of Persona, and an acclaimed TEDx speaker and a theatre artist as well. With over 4 decades of empowering individuals through drama and skills, and that skill set, Ms. Bhattacharjee bridges mental health and social
as well. Madam, we would want you to illuminate, we would want you to illuminate how you think the society is transforming in response to such survivor needs in today's day and age, and how do we approach it from your vision, how you have encapsulated it in how you have seen, and what do you have to say on it? A few words, ma'am. আগে একটু বাংলায় বলি, খুব ভালো লাগছে যে যেখানে সবচেয়ে কম অফিশিয়ালি অনার কিলিংস রিপোর্টেড হয়েছে সেখানে একটা ক্রিমিনাল ল কলেজ is conscious enough, because we always lead. We're already talking of what India should have thought about long back. Now, before I came here, I'm going to come to what transformation is taking place. I deal with a lot of young people because I'm with the DPS group as advisor for mental health. And one of the boys told me yesterday when I was discussing this with them, मैं आपको एक बात बताऊं, कल्चर वो चीज होती है जो मर्द चाहते हैं औरत करे या ना करे. So what do you mean by that? ये कपड़े मत पहनो, ये हमारा कल्चर नहीं है. ऐसे बात करो क्योंकि ये हमारा कल्चर है. तो कल्चर वो है जो मर्द को पसंद है या ना पसंद है. He's in class 12. His name is Rithiman Ghosh. And but they've been conditioned. He said, yes, so why are you going towards the cure? You're sitting in your chamber and you're talking to the victims. Ma'am, you're going about it the wrong way. You will go one drop at a time. Go, you'll do well. Start with the prevention. I always believe prevention is better than cure. How do we prevent? How do we prevent? We do not prevent by forcing people like they're forcing, no, don't do this. We have to change the mindset. Mindsets don't get changed by films. Film is unreality still in India. They live in a small house in Bangalore or Mumbai, a small flat, but they have their holiday in Capri in Italy. It's all in unreality. So what changes actually is forums like this, taking them to the schools, the colleges, having discussions, and theatre. Theatre can go out into the street corner and show you what happened in your area without taking names. The artists, the theatre artists get surrounded. We have done something called jazz theatre. And the name of the theatre was The Bigger Piece of Fish. Who gets the bigger piece of fish in a traditional Indian family? By Chile. So it started with that, the bigger piece of fish. That you know what the actors did, very qualified actors, they went down and they did a play according to the traditional norms. Ma boleche korish na, emon jama porish na, loker kotha shunish na, all these kind of things. And then they turn to the audience and say, dictate to each actor what they should have done different to bring about change. And soon we have directors from the audience saying, change the tone in which you talk. One person saying, you came home, your wife came home, why is she making tea? Why aren't you making tea? So that person says, fine, I'll make tea. So all the actors get into this huddle like the cricket players do. And the play which the audience wants comes onto the stage. We are not the creators of it. The creator of it is somebody from South America. And he came up with the theater of the oppressed. We have to change minds which are changing in schools. They are changing. Like one boy, he came and told me, I came back from cricket practice yesterday. So I said, oh, that's very nice. Tag and MU and all is my life, debating. So I said, that's very nice. Yeah. My sister came back at 5:30, I came back at 9. I said, okay, so your sister doesn't play cricket, but she wants to. So why does she have to come back for 5:30? Because people outside cannot control themselves. I was taken aback. My sister is not at fault. When he said this to his father, and his father said, you are
getting very influenced by Western culture. So sometimes I'm in a paradoxical situation. A child, a girl, is being stressed by parents, don't go out, don't do this. She started trichomania, that is pulling out her own hair out of anxiety. We have children doing self-harm because you can see it in their hands. And then when the parent comes down and sits in front of you, you know she's becoming very, very rebellious. She has got some kind of a behavior disorder. Please control her. And then I start with, can we first understand who you are and who I am? No, we don't. We're controlling the child. I don't come into the picture. It all starts with me. It starts with me. When I started psychotherapy for 6 years, 1 year I was just told to understand who I am, what I do. Only when I understand myself will I be able to understand you. Unless I know what my weak points are, which we will deal with. Nobody has bad points. We deal with that. And what my strong points are, I cannot appreciate yours. A person who is mentally has a low self-esteem can never appreciate someone else. So we have to let go. And there is another very interesting thing. I believe first we get into the mindset, where it comes from. Let us not blame the men. Ma'am said it very well. Let us not blame the men. A man whose daughter runs away from home and marries, Chandrika Patel, Gujarat, 2025. She was burned to death by her father and brother, right? So now Chandrika Patel, in her case, imagine the father's condition. He goes to a family function. All the young men come and touch the feet of the other elders, but not his. आपकी बेटी तो भाग गई थी, ये अपने बेटी को नहीं संभाल सकता क्या? Every day he's getting dishonored. When he goes to the shop to buy something, his son goes, तेरी बहन है जो भाग गई, मेरे बहन को देखो पापा ने. Can we understand the condition of this man, where everything that he has done throughout his life has now become rubbish? He has no standing, nothing. So we can't just blame the man. Then we take Radhika Yadav, Uttar Pradesh, tennis player, father shot her dead. Now that is also 2025. If you go into that, the father did not kill her because, like he said, the village people said she wore short dresses, or that she had a tennis academy, or he was बेटी के पैसे पे खा रहा है. No, not at all. The truth was that the tennis academy was started by her father. The daughter was a cash cow. He used to take his daughter everywhere. And you know, police sources keep in touch with therapists and mental health professionals who are interested. And then he was taking her around everywhere from childhood. It suddenly occurred to him that she's wearing short dresses. She was wearing short dresses from the age of 5 when she started tennis. She did not want to play tennis anymore. She had done a music video, very decent one, it had done very well. She wanted to go to Australia and study something different. Can you understand the cash cow rebels? He shoots her there. That has now come out, and the police actually never believed the first story. It was too cock and bull for them. They never believed it. So where do we go from here? We go with the sons who are in school. I have a son. I start with my son. You touch a girl in school, even pull her braid in fun, you don't play cricket for a year being the cricket captain of the school. I was told I'm heartless, I don't care for my child, I'm going to extremes. Bangali to natak kuch because Punjabi other side, so yeah, kuch. No cricket. No cricket for a year. In fact, he left cricket and got into a better profession, which is theatre, to spread awareness. And today he is doing that in BBC London. You have to understand where you make your son stop. No. You tell me a lie, I punish you. You do something, I do this. You touch a woman, anyway, even if it is fun, no, it's not allowed. You did this today, tomorrow it will
another level. It's not allowed. And he used to tell everybody she will allow anything except this. He was the one who would wait for all his classmates, girls, lady teachers to get up into the bus and then he would get up. Why? My mom told me. If you do not know how to respect the women in your home, you're never going to respect anybody. So the best home from which children come out are where their father respects their mother. Whoever she is, an uneducated lady from the village, maybe school, high secondary pass, who looks after everybody, does the housework, looks after the children, the least he can do is respect her. And his family is a good family. There is peace. Women are very foolish. You give them a little and they give you back 10,000 back. And there was a last quote which a friend, and there are very emotional people among the healthcare sector, and they sent me this beautiful quote in the morning which I think I should really talk about. Please, all our psychotherapists, we do not get the mental people suffering from mental disorders in our chamber, we get their victims. We do not get the people who are actually suffering from the mental disorder. They never come to us. Their victims come. So what we do is, which these people said, we empower and educate. Educate and empower those women and victims to go out. Sir, you enforce the rest. And the last thing, this is a beautiful thing. Respect her, not because she's a woman, but because she's human. You're fighting for the dogs and cats. You're fighting for the stray dogs and the stray cats. Do we count? If we do, fight for us. Thank you. Anything for you? I'm so sorry I came before you meet. I wanted to speak with you. You're much younger to me, so I'm calling you by name. And because I have an emergency and I need to leave. Okay? So, this is healthcare for you. Our time is not our own. Not that we are complaining. Not even a bit. We came into this line and like you, we took an oath. And if we don't want to take the oath, then we should get out of this line. It's not going to be easy. It's not. There is one gentleman called Mukherjee who's fighting a case with me, criminal case with me in the Calcutta High Court. I think you know Mukherjee. You heard of him. Yeah. So that's how I heard of him. So that is why we never take off. Then don't come into the profession of health and law. You will never have time off. Never, ever. But the journey is worth it. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It is indeed an honor to have you. Thank you so much. I really had goosebumps with those stories. I couldn't ask anything more. Thank you so much for being here. Please, I am here to help you, ma'am, at any capacity that you would find necessary. And for all of you. Over the legislative and judicial and social constraints of what honor is, you have the floor, sir. You would want to speak something. Thank you. Thank you so much. Firstly, I will say it's definitely a pleasure and privilege to be over here for the second time. The first time I came as a resource person of State Legal Services Authority, and I spoke over there on mostly on the legal services works which are prevailing in the country. And today's really I'm extremely grateful to share the dais and the stage and this entire program with Dr. Sudhir, Misra, and all the other dignitaries who are present here, and especially ma'am who really rocked the show. So it's better to come the last because you get the least questions. So I really appreciate that also. So we can directly move to the questions.
because time is a little Sure, we are sure. paucity of time, everybody is waiting and we want to go. Alright, so we move to the question, sir. While being at your role, what do you think or how do you opine on the legal education and awareness programs that play a role in preventive measures and how do they impact the society, or do they really? To some extent, I will say definitely it impacts because being a family member of the Legal Services Authority of the district as well as the Subdivisional Legal Services Committee and now fortunately the State Legal Services Authority, we have organized at least in my tenure, I have seen at least more than hundreds of awareness programs, sensitization programs, training programs where we interacted with acid attack victims, we have interacted with human trafficking victims, we have interacted with victims of sexual assault, sexual abuse. One of the case I will definitely say, it's a partially honor crime and partially it's a sexual exploitation case where I was when one of the superintendents of a home of SSM Lilua, she contacted with the State Legal Services Authority to come up with a matter a lady, at that time she was around 27, she had not seen the day beyond the walls for at least 8 years, being a survivor, being a victim. He was taken into the home and she was not allowed to go out because there were no one to claim her and there were no family members, no relatives to claim her. And what was her fault? She had an affair with a Hindu boy. That was the reason she was by misfortune, she was not having anyone in the family other than a maternal uncle. She was an orphan. So due to that, her maternal uncle actually sold her to a person, and she was taken to Delhi, then she was taken to Mumbai, then she was taken to some other places, but she was not aware of anything, only she later on how I came to know, when I take up her matter and she was taken for examining her statement before a social welfare officer, after when I made an application before the concerned jurisdictional magistrate, because you should know, being the law students and the forthcoming lawyers and the judicial officers, that any person who is not claimed is required to be produced before a judicial officer of the jurisdictional magistrate, and the magistrate will give a direction for her rehabilitation, for her mental assessment, for her medical examination, everything. So when at that point of time, I was the nodal officer of the District Legal Services Authority, I made this application and I suggested the jurisdictional court to produce her before the social welfare officer of the district. And I was present when she actually narrated her entire story. That how she fled away, she was in a room, in a dark room. She used to just remember that lights should lit and some persons used to come, and she was assaulted, sexually abused, exploited, like it was moreover a brothel or something. She was not aware of anything. Only she used to be a victim and a pleasure toy for persons for number of days, number of years. Even she don't know, she don't recollect how many times, how many years she searched, because there were no time clock, nothing for her. She expressed that for the first time after 8 years, and thereafter we rehabilitated that lady. She subsequently got training, and now she is at a home, namely one of the home. I'm not disclosing the name of the home, but she is now at home of South 24 Parganas. This is how a journey. Two of the victims, they were sitting over here, they were discussing, they were expressing their views. So this is the reality what we have actually seen in our honor crimes, led with sexual exploitation, trafficking and other sexual assaults
for which POXO came into play, after Nirbhaya, we have seen a whole lot of journey of this criminal amendments took place. We have seen one-stop centers. So I don't want to enter into the legislatures, the statutes. Everyone know what are the legislatures and statutes. What is required is how to eradicate this menace. Let us come forward and let us take steps. That is what is required. Only we will discuss the matters in panels, in symposiums, in seminars, and we will go. No, we have to take steps individually. Let us take steps individually. If amongst you anyone is interested to get yourself associated with this kind of things, where you can be exposed to Legal Services Authority. They hold the programs of the sensitization programs and awareness programs periodically, so you can participate, you can give assistance to the victims of all genre. If you come up, you can found yourself with an NGO, you can found a lawyer who is in this field. I have made, in my journey, very short journey of 13 years, I have been the two sides of the coins. I have been with the victims of all sorts. I have filed number of victim compensation applications so that the victims get the compensation from the state. Though the state or the central, they have not accorded with funds to West Bengal, but very recently we have got an order from the Honorable Justice Boshak, who had directed that the state should give adequate funds so that the victim compensation applications since 2016, they have remained undisposed of because of the paucity of funds. 1 lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, depending on the crimes they have been gone through. So these are the practical difficulties where we require more than 75 crores. We are only having 6 crores in our stock. So that got enhanced to 25 crores by this pursuant to the order of the Honorable Court. So this is how things moves, and this is how we need to. Otherwise, the victims will only allege that District Legal Services Authority is not working. The Legal Services Authorities are not participating, they are not coming up with victim compensation applications or to render financial assistance. How they will be? These are the practical difficulties, but what we can do, we can be empathetic, we can expedite the proceedings, we can escalate the matter before the Honorable High Court, we can take steps from ourselves, at least we can counsel the victims. Just don't worry. There will be time, you will get your part of your benefit, your justice, whatever, your relief, your grievance will be addressed. This is how we try to ventilate, we try to dispense justice. But the thing is, the lawyers, the advocates, the judicial officers and the legal fraternity and the administrative stakeholders, they are required to go step forwards more than what they are required to do only statutorily or by way of their duty. They have to come little out of box so that the victims get the relief and if we say about honor crime, this is not possible for a lawyer or a police officer to eradicate. This is the mentality which required to be changed, as said by ma'am just while. They have to go to the villages, they have to eradicate the mentality for honor crimes. This is what is required. I can go for the next question. Right, sir. Thank you so much. I have a question for you. Is it really about education or literacy at this point when we claim honor or when we are putting in honor crimes as such? Is it really? Just to understand and have a broader perspective, are we really looking at it, segregating it in terms of if literate, then okay, if not, then understandable since they are not literate? Is it really like that? In 1700, I am stating it with quote, I have the document with me. I am not carrying any piece of paper right now, but I can show in 1700, when Job Charnock was the agent counsel of the factory of East India, they were subsequently promoted as governor of the province. I believe he was an educated man, but his
pleasure to give punishment was, he used to have dinner at night, and while having dinner in his courtyard, the native, irrespective of gender, even children were brutally slaughtered, assaulted, and their screams, their cries were his matter of enjoyment, matter of pleasure, like he used to take with a sip of wine. This is a sadistic mentality. I don't believe that only education can change this scenario. I believe that they were more educated than what we are having right now, because they are 300 years, 400 years more ahead than us. They say this. So these were the situation of mentality they had. To some extent, I will say our tradition, our culture, our country is a vast country, diversified country. We have learned good things, we have learned bad things also. So these are the things we need to eradicate, these are the things we need to change, and this change will definitely is required from the household also. Each and every household is required to change their mentality towards their words. Only pleading before a court and taking out an order cannot keep the balance. I'm sure. I mean, the idea is to be more inclusive with the family. If you're talking about charity begins at home, Absolutely. and then we can be a unit to look ahead. Maybe that's what you're trying to say. Absolutely. So we begin Absolutely. long. Absolutely. Okay, so I will just ask a small question. When we speak of the acts, the special acts that are not existing at this point, or the acts that do exist for protecting the vulnerable groups from honor or crimes, what steps should a layman, knowing about this, or a society at large, take in order to stand by such identified survivors or victims when they want to be there, not in terms of sympathizing, but to strengthen their voice? What do you suggest? How can the normal people, in terms of, with the help of law, with the help of acts, also be there to strengthen the voice more? I will just come back to this question, just reiterating my previous answer. And actually, two perspectives I have seen. One from the perspective of the victims, and another is from the perspective of the perpetrator. How from the perspective of the perpetrator? As because I was a jail visiting lawyer, I have sat for number of UTPs and convicts who used to share their brutal instances of crime they have committed. One person sat in front of me and he was, his eyes were so calm and so cool and so, he was so normal. He sat in front of me and I just interviewed him. He said that I was sleeping and suddenly I woke and I had seen I was about to get murdered by my wife. He was standing over me, crossing just with a, you say kaste in Bengali. It's a murderous weapon. We cut plants. It's a very sharp weapon, and one stroke of that, a man will, any person will can. So she was standing over him, about to kill this man. So then he took off the kaste and he chopped her into pieces, and he told me that how many pieces I won't remember, but I kept him in a bag. Now I imagined how many pieces it could be. So then I threw it away in a nearby canal. So he's a life imprisonment. He's suffering from life. He's a life convict. So these are the aspects also I have seen. And
I am in an organization named Touch World, led by Alokananda Roy. I believe that you all know her. She says that it's a second chance she gives to the criminals so that they don't commit the crime for the second time. And believe me, hundreds of shows she has done on Shama, on Balmiki Pratibha, where Rabindranath Tagore's Balmiki Pratibha says how Ratnakar, the dacoit leader, he got transformed. So out of hundreds of programs, not only confined to West Bengal, but all over India and in California, in Texas, in other countries as well, not a single convict or UTP has ever fled away. And they won't require even a police escort because they never repeated their crimes. So this is how we have to eradicate, we have to stop, we have to reform the mentality, the mindset of the criminals, the traditional mindsets. Say, no, we won't commit a crime, we won't repeat a crime. Just, can you give me the clue of the last question? Clue the last question you had. Right. I asked that how do we stand beside them and strengthen the voice? Nowadays we can see that many general laymen, they are brought into administration. Like paralegal volunteers, if you take it, legal services authority, they are laymen. They are 12, they are graduated, some of them masters, they are brought as paralegal volunteers. Even we see civic volunteers, we see home guards in police. So laymen have been introduced to take the duty, to take the responsibility to uphold the law and order and to discharge legal services. So not every time that the person will speak out, not every time, but if the associations are required. Associations are required, community building associations are very important. Only the lawyers of the community, they have a bigger role to play because we have seen Deshbandhu Chittaranjan Das, we have seen the father of the nation, we have seen many persons, we have seen Babasaheb Ambedkar. So the lawyers has played a humongous role and task, and they are the reformers of the society. So we have to come out and we have to speak out, we have to stand to upholding the constitution. Not only to upholding, I am sorry to say, a political agenda. We have to come out and uphold the constitutional mandates, the statutory mandates and the spirit of the constitution to its letter and spirit. And I will definitely appreciate to conduct this symposium on this topic. And I believe this kind of symposiums and seminars will include more students from different schools, different colleges, even from other stakeholders. Like, I'm so delighted and glad that we have got Sir with us. So he has thrown a light from his perspective that is very much essential for the students, for the lawyers, for the reformers of the society we are awaiting for. Thank you so much. True. Thank you so much, sir. It was an honor listening to you. Thank you so much for spending your time.